ഏതൊരു UPSC ആസ്പിരൻറ്റിനും ഒരു സീരിയസ് ആസ്പിരൻറ്റിനും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ UPSC റിസൾട്ട്സ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ്, ഹൗ ഡസ് ടോപ്പേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ മെയിൻസ്? പലപ്പോഴും ടോപ്പേഴ്സിന് അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാറില്ല. കാരണം മെയിൻസ് ഒരു 6 മാസം മുമ്പേ ആയിരിക്കും, റിസൾട്ട് ഒരു 6 മാസം മുന്നേ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഹൗ അവർ ടോപ്പേഴ്സ് ഹാവ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മുടെ മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അവരെങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്, എക്സാം പ്രഷറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3 അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ UPSC മെയിൻസിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3 കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി, പ്ലാനിംഗ്, ബഡ്ജറ്റിംഗ്, agriculture, supply chain management, etc., disaster management, environment and ecology, internal security. So ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു 4-5 ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്ന ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് റെയിൻബോ കോളിഷൻ പോലൊരു ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറാണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3. If you look at the pattern in the last 3 years, General Studies paper 3 is one paper in which many people have been losing marks. ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്പിറൻസിൻ്റെ മാർക്ക് കുറയുന്ന ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3 പ്രോബ്ലി ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ വളരെ വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാവാം. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ അവർ ടോപ്പേഴ്സ് ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ്. So we have 2 toppers here. We have an answer by Alfred OV, who scored rank 57 in this year's examination, and then we have an answer by CB Rex, who scored rank 111 in this year's examination. First, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, we are going to look at an answer by CB Rex in our mains test series. So this is a question he has given in the mains test series. Examine the rationale behind the GST compensation to certain states. Is the revenue guarantee justified? Give your reasons why suggesting alternative mechanisms for the same. ഇതൊരു 15 marks question ആണ്, which you have to answer in 250 words. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലറായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പേപ്പറിലാണ് വന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 2 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാഡ് ദി ആക്ച്വൽ UPSC examination, and actual UPSC examination GS paper 3 there was a question: explain the rationale behind Goods and Services Tax Compensation to States Act of 2017. So essentially we'll get to know how Rex has answered this question in UPSC. This is the closest to what he would be answering the same question in the UPSC. Exact same question UPSC ki vannathukondu thane. So let's look at how he has answered this question. So this question is a 15 mark 250 word question. This question has 3 parts to it. Ee question 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. So first, examine the rationale behind the GST compensation, which is the first part. Is the revenue guarantee justified, which is the second part. And give your reasons while suggesting alternative mechanisms for the same, which is the third part. Okay. So in one question we are actually having 3 sub questions. So if maximum mark നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ 3 സബ് പാർട്സിനെയും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. Or at least we have to make the examiner or the person who is checking our paper understand that we have addressed all the parts of the question. So let's try to understand how Rex has gone about this. The first part is the intro. For the intro, he has given a very general intro about Goods and Services Tax. It was introduced on such and such date, Amendment Act, etc. So വളരെ general ആയിട്ടൊരു intro ആണ്. So this is an intro which he or any other aspirant would give for any GST question. GST question ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രോ അതുപോലെ തന്നെ Rex is put in here. And then he has used a subheading: rationale behind GST compensation. So he has used subheadings in this particular manner to bring out the 3 aspects of the question. ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള 3 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും റെക്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് 3 സബ് ഹെഡിങ്സിലാണ്. ഒന്ന്, വി ഹാവ് rationale behind GST compensation. Is revenue guarantee justified? And alternative measures. So all the 3 sub questions, once he has realized that there are sub questions, and he has put them into 3 sub headings. Adile first part la rationale behind GST compensation, he has used paragraph to explain it. So he has probably thought that paragraph is the best way to get his points across,
and he has underlined the key points. So destination based tax, and the key point is the concerns of producer states or manufacturing states. That's underline. So that's the rationale behind this. So that's clear at underline. So the person who is checking the paper would know, okay, fine. He has addressed the answer correctly. Sorry. So, and then we come to the second part. Is revenue guarantee justified? So here we can see him use a particular spider diagram. This is something which is very common in Rex's answers. He uses spider diagrams to address two parts of the question. So, is revenue guarantee justified? Yes, no. So, he has used two spider diagrams to address both those aspects. So, yes, ensures government funds for development, etc. So, he has brought out points. See, usually what happens is when we put certain brackets, yes, politics, economics, if you are a hardworking aspirant, tiny general points, and that's exactly what Rex does here. So, he puts yes, he puts the hat of yes, okay, yes, points, he generates 3 points, 3 points because you just need to address the question. Most important first part, and no, 1. And then he goes to alternative measures. Alternative measures, he has written like 4 or 5 points. Again, he stuck to the topic, but again, he has kind of used some things which come in the current affairs, magazines, etc. Some other things which are general and commonsensical. Okay. For example, the final point he uses is democratizing GST Council by increasing the vote share of states to 75% from 66%. Okay, so that is very commonsensical. Basic GST Council composition general point. It's not something you will get from probably a magazine. It's something he's probably made by himself. Okay. Formalization of economy. This is general points, but the key point here is Rex has brought it under this subheading, alternative measures. So, as an examiner who checks this, Rex has answered all the 3 parts of the question. He has answered the important key points, and it is it's not difficult to read his paper, and that is the strength which Rex has when he is answering this question, and that is what helps him to maximize his marks when he is addressing this question. For next question, Alfred OV question. Alfred OV a mentor Fortune director. I'm calling out Anton Babu, who was the mentor of Alfred OV, to take up this question. Thank you, Muni, for providing insights into Rex's answer. So let's now go to Alfred's answers. Alfred in a general studies is a simple approach. His approach is almost formulaic. A formula Alfred GS1, GS2, GS3, GS4 all papers this formula apply cheyidunnu. Formula is simple. Question lolla keywords upayogichu Alfred subheadings frame cheyum. Ingane subheadings frame cheyyunnathu answer evaluate cheyyunna aalude joli bhayangara eluppaanu. In fact, enike Alfredinte paper ayirunnu correct cheyan ettavum sugam. Appo evaluatorine joli eluppavumbol naturally koodal mark Alfredine kitti. ഇവിടെ MTS-നും Alfredന് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, and eventually UPSC-ക്കും Alfredന് GS-ന് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട്. So let's see how Alfred uses his formulaic approach in this question. ഈ question എന്ന് വെച്ചാൽ first part, enumerate the factors that has led to the poor success rate of PPP projects in India. PPP projects in failure reasons are first question. Second question is, second subpart is, do you think asset monetization is a better alternative to raise funds for infrastructural development? Asset monetization is a better alternative on question. So Alfred starts off with a very simple introduction, but he brings in the term investment model, which is there in the syllabus, which is the keyword in the syllabus. So directly syllabus like connect to and that he just says roles and responsibilities are split between the private and public parties.
he also brings in an example. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ആൽഫ്രഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. And then he frames his subheading. So I want you to note how he frames this subheading. ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതേ വാക്കെടുത്ത് സബ്ഹെഡിങ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. So then there is no scope for confusion. ഇവാലുവേറ്ററിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം all subparts of the question are addressed, and he also feels that the candidate is doing justice to the question. അപ്പോൾ ഈ സബ്ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്. ആൻഡ് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളുമാണല്ലേ, നമുക്ക് അധികം ആലോചിക്കണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതേ വാക്കെടുത്ത് സബ്ഹെഡിങ് ഫ്രെയിം ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ദെൻ ഹി enumerates the factors 1, 2, 3. First factor being absence of a proper conflict resolution mechanism. So I won't go into the content because നമുക്ക് കണ്ടന്റിലല്ല, നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ആൻസറിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ 7 ഫാക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഗോസ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെദർ അസെറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു റെക്സ് GST കോമ്പൻസേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആൻസർ ചെയ്ത് ഒരു ക്ലൗഡ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ്, yes/no. Alfred is also doing the same here, but he is not taking a diagram. What he does is, first he writes asset monetization as a better alternative. Again, ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതേ വാക്കെടുത്ത് എഴുതുകയാണ്. ബട്ട് ദെൻ he also brings in the other side, concern. yes/noക്ക് പകരം pros and cons അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഗോസ് ഓൺ ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ. കൺക്ലൂഷൻ അഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ അസറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദ വേ ഫോർവേഡ് ഈസ് അസറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷൻ പ്ലസ് ഹൈബ്രിഡ് annuity മോഡൽ ഓഫ് PPP. സോ ഹൈബ്രിഡ് annuity മോഡൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ കൺക്ലൂഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി കൺക്ലൂഡ്സ് ദിസ് ആൻസർ. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അപ്രോച്ച് ആണ് അല്ലേ.